La mujer que ves en pantalla es Alyssa Romero, una imagen tranquila, casi inocente. Pero detrás de esa expresión se esconde una historia tan perturbadora, que cambiaría para siempre la vida de toda una comunidad. Todo comenzó con un aviso que parece inofensivo, pero que pronto revelaría un horror oculto. He hasn't been to work. No calls, no activity, nothing. Daniel Porter había desaparecido sin dejar la menor sigil. Lo más inquietante no fue la desaparición, sino la reacción de Alyssa, una calma tan fría, que desconcertó incluso a los investigadores. Pero el giro más inesperado no vino de la policía, ni de la familia. Vino de alguien que llamas, debía estar en esta historia, el amante secreto de Alyssa. Lo que es hombre reveló fue tan grave que cambió el rumbo de todo el caso. Hola, mi nombre es Miguel y bienvenido a un nuevo documental. Quédate hasta el final, porque el último giro es incluso más oscuro que el crimen mismo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Ahora sí, vamos al caso. Alyssa Romero nació el 12 de junio de 1984. Des joven tenía una presencia magnética, hermosa, confiada, sociable, y con una intensidad silenciosa que quienes la conocen no podían explicar. Esa mezcla cautivó a Daniel Porter, un bombero ejemplar, querido por la comunidad y conocido por su carácter noble y dedicado. Para Daniel, Alyssa era la mujer ideal. Pero mientras él veía amor y estabilidad, Alyssa escondía un descontento que crecía poco a poco. Se casaron en 2012. Para quien los viera desde afuera, eran la pareja modelo. Hijos felices, una casa impecable, una vida aparentemente armoniosa. Pero dentro del hogar, la realidad era distinta. Alyssa tenía cambios de humor bruscos, silencios tensos, explosions repentinas. Daniel hacía lo posible por mantener la paz, pero cada cosa era más difícil. En 2023, la policía acudía dos veces por fuertes discusiones. No hubo restos, pero sí señales claras de que algo estaba muy mal. Y mientras Daniel intentaba salvar el matrimonio, Alyssa ya había encontrado otra persona para llenar el vacío. Alyssa conoció a Evan, un entrenador joven y vulnerable a la atención que ella le daba. Al principio era un coqueteo, pero pronto se convirtió en un refugio emocional. Ella lo atrapó con frases calculadas, me siento atrapada. Daniel no me deja vivir, quiero ser libre. Evan creyó que ella hablaba de separarse. Nunca imaginó que estaba escuchando el preludio de algo mucho más oscuro. Sin saberlo, Evan se convertiría en la clave que sacaría toda la verdad a la luz. El 16 de agosto de 2024, Alyssa deja a los niños con su hermana. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero esa noche no hubo reflexión, solo tensión acumulada, entre tragos, reproches y discusiones intensas. Los vecinos escucharon golpes, gritos, portazos. Finalmente, Daniel, agitado, se acostó a dormir. Y acudió por el acto más escalofriante del caso. Mientras Daniel dormía, Alyssa bajó al garage, tomó un arma, subió las escaleras, lo observó durante unos segundos, y disparó, un solo disparo que silencia todo. Después del disparo, Alyssa no entró en shock, no llora, no pedía ayuda, simplemente siguió adelante, media el cuerpo, en un contenedor rígido lo arrastró por las escaleras. Lo subió a la camioneta, condujo hacia una zona remota, cavó una fosa y lo entró al volver a casa. Comenzó a borrar toda prueba. Tir las sabanas, compró un colchón nuevo, limpió paredes y alfombras. Con cloro escondía la camioneta de Daniel, destruía su teléfono, limpió su propio coche en un auto lavado durante casi una hora. Parecía un plan perfectamente ejecutado. Lo único que no pudo controlar fue lo que diría después. El 19 de agosto, casi a medianoche, Alyssa llega a la casa de Evan. Estaba inquieta y nerviosa. Le dijo sin rodeos, ya está hecho. Daniel no va a volver. Evan, confundido, pensa que era una exageración, hasta que Alyssa describió cada detalle del crimen, paso a paso, fríamente. Y cuando vio que él estaba en shock, Acadia, no me ves como un monstruo.
Es fu el momento en que Evan sintió verdadero miedo. Comenzó a guardar capturas, mensajes. Y graba varias llamadas. Y cuando vio el report oficial de desaparición de Daniel, tomó una decisión, que marcaría el desenlace del caso. Fue directo a la policía. Con el testimonio de Evan, los detectives comenzaron a unir las piezas. Y lo que encontraron fue devastador. Halloran, cámaras que mostraban a Alyssa limpiando obsesivamente su camioneta GPS. Que la ubicaba en zonas clave en colchonerition comprado sangre en paredes. Listens y detrás de la cama zonas limpiadas químicamente el teléfono destruido de Daniel y, lo más importante la confesión grabada Alyssa intentó dar otra versión. Habló de violencia doméstica, mostró moratones. Pero nada coincidía con la evidencia. Es mismo día fue arrestada. Durante la audiencia, la fiscalía reveló un detalle que deja al público adnido. Alyssa era beneficiaria de una póliza de vida. De $400,000. Además, encontraron movimientos financieros sospechosos, mensajes incriminatorios, testimonios de vecinos, su comportamiento frío durante la audiencia. Mientras tanto, más de 80 voluntarios buscaban a Daniel. Y gracias al GPS del teléfono de Alyssa, sus restos fueron encontrados. La comunidad en recuerdo devastada. En 2025, Alyssa se declara inocente. Pero la evidencia en su contra es abrumadora. Los fiscales esperan un veredicto claro. Pues todo apunta a un crimen motivado por infidelidad, conflictos acumulados y un claro interés económico. La familia de Daniel en lucha por justicia. Este caso demuestra lo poco que realmente conocemos a quienes viven con nosotros, que detrás de una sonrisa puede esconderse una intención oscura. Y que, por más que alguien intente honorarla, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Si quieres más casos reales como este, suscribid. Deja tu me gusta y quantum dest dun nos estás viendo. Recuerda, en cada caso, oculto siempre hay una verdad esperando ser descubierta. Nos vemos en el próximo video.